سلام و درود رفقا، حالتون چطوره؟ من سعیدم و همراه مادرم امروز هم اومدیم میخوایم با توریست خارجیمون که سمت کندهار رفته میخوایم بریم ببینیم نظرش در مورد کندهار چیه، در مورد مردم میخوایم ببینیم چه جای جالبی رفته. به خاطر همونه بچه‌ها حرف زیاد نمی‌زنیم، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. بریم سراغ ویدیو. And this is coming towards the end of my trip. This is the part of the trip that I am feeling more nervous about, actually. It's the one place I'm feeling more nervous about, and that is because I've heard it's very, very conservative. So obviously میگه این شاید دیگه سفر آخر من باشه، به خاطر اینکه اصلا کلا داره دیگه همه جا یه ذره محافظانه‌تر میشه، انگار یه داستانی واسش پیش اومده. That's going to feel for me. I'm wearing black today. Not going to take any chances, but let's just see how it is. We're at the airport now. So this time we're going to Kandahar. We're flying with Ariana. I've flown with Kamair before, they were brilliant. I hear that Ariana is known for its delays, but so far I think we're on time. Meant to be new aeroplanes, hopefully not new pilots. I want old pilots, new planes. There we go, Ariana. دیگه امیدوارم فقط خلبان‌های قدیمی باشه، من خلبان جدید نمیخوام، تازه خلبانم میخواد انتخاب کنه. خیلی بامزه است، من از این خیلی خوشم. آره خیلی جالب سفرها شده. خیلی بامزه میاد. The engines are on. I think we're on time. Slightly less room on this plane. It's not a new plane. And it's very, very hot. گرم میشه. Let's hope it cools down a bit. الان فکر کنم دیگه رفت سمت کندهار دیگه. من از این تیکرایی که هواپیما میره بالا با اون قسمتش که میشینا یعنی نفرت دارم. چرا میترسی؟ نه بس ترس نیست، اصلا یه دفعه اوج میگیره زمین جدا میکنه. خیلی سخته. Really interested to see now what the route is to Kandahar. The flight to Herat was gorgeous. So let's see how this differs. میگه تو پروازی که بوده سمت هرات داشته میرفته، میگه مثلا بالا که داریم مثلا میدیده خب جای قشنگی بوده، میگه الان سمت کندهار که داریم میریم میخوام ببینم اون فضاش مثلا چه جوریه. Pilots found the air conditioning switch finally. Felt like a safe flight. I have to say the pilot spoke very good English. میدان هوایی احمد شاه بابا. This is fancy entrance. یعنی جالبیشون فرودگاهشون اصلا حالت انگار مثلا پارکتوری درست کردن. آره خیلی سالون میگه آقا میخوای بیا بشین تو طبیعت صفاشو ببر. This is another airport you're coming out and you've got all these flowers and there are swallows flying up and down these alleyways. They definitely like to make their entrance really, really pretty. We were collected by our lovely driver Bashir and we headed towards the city. So we've just come out of the airport and it felt like there were quite a few checks and then there was one big checkpoint and we've been sat there. میگه چند تا ایستگاه‌رسی وجود داره، بعدش هم چیزه شاید یه دونه ایستگاه‌رسی خیلی بزرگ داشته باشه الان که دارم میرم. And now we're through. So what was taking so long? What were they doing at that checkpoint? You know, any city, we arrive and we try to enter to the city. At the first checkpoint, they register you and they inform other security guys to tell them that tourists or two tourists or just entering the city. This is the car and this is the name of the guide and the ID card of the guide. Yeah. So they are just trying to keep you safe and take care of you. نه کلا خود داره میگه دیگه آخه این کندهار هم یه شهر خیلی بزرگه دیگه. بعد میگه همه این کارا هم که دارم میکنم به خاطر امنیت خودتونه دیگه. هر کسی که وارد افغانستان میشه بعد اینو پر بکنه که مثلا بدونن کجاست چیکار میکنه، مثلا امنیت خاطرشو داشته باشن دیگه. درسته ولی اینم یه روششه. Safer that they do that. So I don't mind taking the time. And it's amazing to think that now there are a number of people in Kandahar that know I'm coming in, and they will obviously look out for us. Yeah. And they also asked me which hotel are we staying there. Yeah.
and which type of the car we یعنی use. حتی داره میگه حتی ازت میپرسن تو کدوم هتلی ماشینی که سوار میشی چیه، میبینی حتی اینا رو هم میگن دونه دونه مشخصاتشو میگه باید بدید. So they can حداقل اینجاهاش خوبه، این قسمتش خیلی خوبه. آره. چون حمایت میشه و آخه مواظبش هستن. ببین مادر من، یه توریستی که وقتی بره داخل مثلا یه کشوری، خب اگه یه اتفاقی واسش بیفته فقط نمیان گیر بدن میگن چیزه، میگن چجوریه اون کشور مقابل میاد میگه چجوری شما امنیت اینجا چیز میکنید دیگه. به خاطر همینم هست. ولی به گفته خودت یه کشورم یه توریست نمیره داخلش. خیلی ها میرن که چیز میکنن دیگه. recognize. Yeah. So they know the car that we're in. Actually, I saw the guy take a photo of the registration of this car, so they know which car we're in. They know which hotel we're staying at, and they've already made phone calls. And I think, given where this country has come from 40 years of war, you can understand that they want to make sure now that everything is steady. Starting to get میگه busier با now. وجود اینکه 40 سال جنگ بوده، خب اومده طرف منم عکس گرفته، اینه میخوام همه چیز واسهشون ثابت شده بمونه، مشکلی پیش I نیاد. can یعنی feel that we're entering the city. You guys like your fancy وارد شهر roundabouts, شد don't you? بالاخره. There's like little market stalls dotted along the road. Yeah. Little shops. میگم کندهار مثل قوم خودمون I'm میمونه. really interested to حالا see هواییش اونجوریه انگار. how much more conservative Kandahar is. I've heard that it is more from friends who've travelled here. And it's funny, it makes me more nervous. So it's going to be very interesting to see what the reception is. Certainly in Herat, everybody was really like happy and smiley and spoke back. داره چیز میکنه، میگه مثلا داخل هرات همه خوشاته کلا نمیشه، ولی همه رو داره مقایسه کنه با هرات خب یه چیز مرکزی دیگه، هر کی میاد میره اونجا. دقیقاً. حالا این داره همه رو جزئیاتش آره قشنگ But let's تعریف see what the می‌کنه. rules are here. Loads of bike shops. می‌بینیم قوانین اینجا Obviously, چجوریه. motorbike is the way to get around. The buildings look older than in other places, quite traditional, and some of them very beautiful actually. The lovely arched windows. This is another one. Another fancy roundabout. Oh yeah, I can't see the top of that one. Oh, look at that. That is big jewelry place here. Building work at the top جواهر there. فروشی هاشونه. Commercial center. Skechers shoes. Big business in Afghanistan. Has Kandahar got a modern part, or is it more traditional buildings? It has more than parts. It does have modern parts. ساختموناش میگه سنتی تره، به خاطر همونه. میگم یه چیز قدیمی تر میزنه کندهار تا هرات و اینا دیگه. خب خونه هاش اتفاقا اینجوری خیلی بهتر، به جای که آپارتمان بسازن هی رو هم دیگه باشه، این یه خونه ویلایی داره. آره دیگه، این مثلا And اینجوریه. then the place that you will stay at the hotel at night, Yeah. that's the very modern part. Is it? Yeah. At the tourist ministry, and I had that lovely tea. Charming people. عکسای پشت We چیزا. were chatting for ages, and جالبه. directly opposite in the same building, they have this delightful little art gallery with some very talented artists. داخل این کشور غیر از اینی که برای منی که غریبه هستم جذابه، غیر از اون خیابونای پت و پهنش که واقعا عالیه، یکی دیگه از جذابیتش اینه که تمامشون، یعنی میشه گفت بالای 50% مردم، حالا 100%شو نمیتونیم بگیم، بیشتر با زبان انگلیسی خیلی راحت صحبت آره میکنن. اصلا همشون روون میدونن بابا، اصلا همشون روون میدونن زبانو. ولی ترکیه ترکیه اصلا فلش کن. Look, you've got the big famous landmarks. چیزا بوده بزرگی که مثلا برای داخل افغانستان هست. This chap here was like the founder of Afghanistan. Very popular, very important. فرشه؟ But this one here that they've made نمیدونم out of فرشه. screws. Can you see? این فرشه؟ نه نمی‌دونم، با مادر، چی نه با درست چی درست کردن نمیدونم. فقط آخه مشخص نی، بدخشان فقط نوشه، اصلا مشخص نی. How clever is that? آها
زده از پیچ ساخته شده. جدا؟ آره با پیچ اینو درستش حالا من کردن. یه لحظه فکر کردم با پازلی چیزی. نه زده با پیچ درستش کردن. And then he comes alive. Isn't that clever? And then look, we've got these beautiful scenes. This one is interesting. Look, you have the poverty, and then you have the materialism. You have the, you know, the posh house, the posh car. You know, this guy living like a lord. ببینید داره مقایسه می‌کنه خونه‌های شیک و اینا. بعد you have the Afghan lady trying to keep her child alive. It's very interesting. World politics. یه خانم افغانه که می‌بینی که بچه‌شو سعی داره زنده نگه داره. So everything here looks very different art. آقا این تو چیز کشیده. Seriously. اینو خیلی دوست دارم. اینو اصلا خیلی انگار طبیعیه. People, all of these pieces of art are by local Afghans. همه جای افغانستان چیز کرده. نمای عادی از کشورش هر جایی که خیلی مشهوره کشیده. نه اصلا همه دروازه ها اون پامیر و اینا همه رو کشیده. چه جالبه. The landscapes and the famous kind of monuments. This is the gateway to Helmand. I'm not sure. این مال افغانستانه. این مرده؟ من این نقاشی دارم هنوز که هنوزه دارمش. من ندیدم. یعنی تابلوشو دارم. من ندیدم تا حالا ندیدم. نه آن بوزکشی ها. زندگی عشایری. Hoping to meet some nomadic Afghans later. And isn't the art good? I mean, it almost looks like a photo to me. I didn't expect this. Look, Kandahar Fine Arts Association. There we go. اینجا رو هتل NFC where people sit in the evening and have their food. نه این آره این هتل چه محیط بیرونش خیلی خوشگل درستش کردن. I say people. I say 50% of people and that's men. مسافر اگه دوست داشته باشن بیان فضای باز خیلی قشنگ‌تره. But you see how there's all these lovely roses that you can enjoy if you're a woman. اگه خانم باشی میتونید لذت ببرید وقتی میاد. Question like what's going on? What's going on in this country? And they explained that the belief by some people. نه دیگه داره میگه خانوما میگه وقتی بیان اینجا بیان مثلا گل و اینا رو ببینن لذت میبرن. خب منم دارم همینو میگم فقط خانمام لذت میبرن آقایون لذت نمیبرن. Basically women can eat here but they have to be hidden so they have to go round the back in a room for families. داخل هتل است؟ Yes. You check. Can I put do the lights go on? But a family space alone is not always considered enough, and extendable screens are made available for complete blockage. I think it's important to say this view is not shared by all men, but it's a current method used by the administration in what they describe as the best way to keep women safe. Right, I'm just seeing the facilities here. Brilliant. How is Afghan football? Is it good? You're getting into it? I think recently I saw an Afghan football team in the UK on TV. The staff here ولی خیلی جالبه داخل هتل زمین فوتبال اینا بود. آره دیگه. Friendly and they're so kind. Just making sure you have everything you need. But yeah, it's massive. Absolutely huge. I hope you enjoyed this video. حالا میگم اینم آره یه ویدیو آخرش بودش که حالا سمت کندهار رفته بود. خیلی قشنگ بود به نظر من. نظر چطور خوبه؟ خوبه خیلی جالب. خوشت اومد بیشتر؟ آره واقعا. جالب بود. بیشتر دیدم کشورشو از آره میگم جای دیدنی خیلی قشنگی میره. بچه‌ها امیدوارم خوشتون اومده باشه. دکتر لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. مثل همیشه خیلی عشقید تا ویدیو بعدی. فعلا